Hello students, in this lecture we are going to learn a very beautiful poem from Standard 10th English course book, Unit 2, 2.1, You Start Dying Slowly, written by Pablo Neruda. So let us learn summary, Marathi translation and appreciation of the poem. So let's get started. First of all, I'll read the poem. You please follow me. 2.1 You start dying slowly. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself, at least once in your lifetime, to run away from sensible advice. The poem is written by Pablo Neruda. So let us go ahead. आता आपण याच कवितेचा मराठी स्वैर अनुवाद पाहूया. तुम्ही हळूहळू मरताय. जर तुम्ही नाही जात प्रवासाला, वाचन नाही कधी हो जीवाला, जीवनाचे ध्वनी नाहीत कानाला, शाब्बासकी देत नाही तुम्ही कधी स्वतःला, तर मग तुम्ही जगून जणू मरण भोगताया, तुम्ही हळूहळू हळू मरताया. जेव्हा आत्मसन्मान टाकता मारून, तुम्ही जगताया तडजोड करून, मदत करायला आलं कुणी मायेन, नाही घेता तुम्ही साह्य पत्करून, तर मग तुम्ही जगून जणू मरण भोगताया, तुम्ही हळूहळू हळू मरताया. जर तुम्ही सवयीचे गुलाम होताल, रोज त्याच मार्गाने चालताल, तुमचा दिनक्रम बदलत नसाल, जर तुम्ही जीवनाचे रंग नाही केले परिधान, किंवा परक्या व्यक्तीशी बोलत नसाल, तर मग तुम्ही जगून जणू मरण भोगताया, तुम्ही हळूहळू हळू मरताया. जर तुम्हाला तुमची पॅशन आणि त्यांच्या भावनांचा कल्लोळ नाही जाणवत, ज्याच्यामुळे धडधडते छाती आणि डोळे पाणावतात, तर मग तुम्ही जगून जणू मरण भोगताया, तुम्ही हळूहळू हळू मरताया. जेव्हा तुम्ही कामात नाही समाधानी, संपलय प्रेम हे माहिती असूनी, जर तुम्ही राहता तेथे चिकटूनी, तरी तुम्ही नाही बदलत जीवन, तर मग तुम्ही जगून जणू मरण भोगताया, तुम्ही हळूहळू हळू मरताया. जर तुम्ही सेफ गोष्टी सोडून अशाश्वत गोष्टीसाठी धोका पत्करत नसाल, जर तुम्ही स्वप्नांच्या मागे धावत नसाल, एकदा तरी आयुष्यात समंजस सल्ल्यापासून पळून जाण्याची तयारी नसेल मनात,
तर मग तुम्ही जगून जणू मरण भोगताया, तुम्ही हळूहळू हळू मरताया, तुम्ही जगून जणू मरण भोगताया, तुम्ही हळूहळू हळू मरताया. अशा पद्धतीने आपण या कवितेचा मराठी स्वैर अनुवाद पाहिलेला आहे. चला पुढे जाऊया. आता या कवितेची समरी इंग्रजीमध्ये पाहूया. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. समरी इन इंग्लिश. धिस पोएम इज रिटन बाय पॅब्लो नेरुदा and this is a didactic poem. The poem tells us how the life should be enjoyed and lived in its fullest. The idea is to make us realize the importance of taking part in experiences that enrich life. This includes traveling the world, reading and being happy, proud of oneself. The poet believes that no matter the situation, we must never lose the prestige and should not hesitate to take help from others. The poet warns us that we must never get stuck in habits and should be open to trying out new things like changing routine, taking up different roles, and being open to listening and talking to strangers. If you are not satisfied with your job or relationship, you should not be afraid to change it. The poet thinks life becomes futile and unworthy if you don't take risks and choose a safety over uncertainty. One should follow one's dream at least once in their lifetime without paying any heed to people who call the dream insensible. The poet thinks that if you do not take part in such activities, then it is similar to dying slowly, because even though time is passing and the person is getting older, he or she is not getting any benefit out of living. Thus, the poet brings out the idea that merely existing or surviving doesn't mean having lived a fulfilling life. In fact, it is just like waiting to die, a slow death, and therefore one must live a happy and carefree life. यानंतर आपण आता ॲप्रिशिएशन पाहूया. ॲप्रिशिएशन ऑफ द पोएम हे 5 मार्क्ससाठी असतं. टायटल यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. पोएट पॅब्लो नेरुदा. राईम स्कीम इट इज अ फ्री वर्स पोएम. फिगर्स ऑफ स्पीच, अल्युटरेशन, रिपिटेशन, मेटाफर, हायपरबल, एनाफोरा, रिफ्रेन, टॉटॉलॉजी. थीम central idea. The central idea of the poem is that everyone should enjoy each and every moment of life. So, the poet appeals to change the lifestyle, fulfill the passion, remain positive, take risks, and follow the dreams. Otherwise, dull and boring life is like slow death. अशा पद्धतीने you read the appreciation, write it down in your notebook and practice it